the right time from the world, from Europe, from to talk about stories, and of course I will try. But the fact is that what I really find about me is that this one we are living is the era of silence, and not the era of stories, the era of silence. طلب إلي بوصفي كاتباً غربياً من أوروبا وتحديداً من إيطاليا أن أتحدث عن الحكايات، وهذا ما سأفعله. في الحقيقة إنني وجدت أننا نعيش في زمن الصمت وليس في زمن القصص، زمن الصمت. But how come we have never experienced a more noisy era? Everywhere we turn our heads, we hear someone speaking from the TV, from the radio, from the newspapers, from the internet. Every one of us can speak aloud now from a social network. Yes, all true, but as Westerners, it's always our own voice. In an era like this one, where every day we experience a very high mix between the Western and the Eastern world, this is at least partial. Edward Said, the Palestinian-American writer and professor at Columbia University, in his masterpiece called Orientalism, explained it really well. He said, Orientalism is the whole of institutions created by the Western world in order to handle its relationships with the East. This involves economic, political, and military forces. But cultural factors are also needed. Yes, cultural factors, TV, radio, news, internet, novels, films, etc. All spoken by a Western voice. So we do get a picture of the entire world, but we feel there is something missing. لكن كيف هذا؟ إننا لم نشهد زماناً أكثر صخباً من هذا، فأينما نولي وجوهنا نسمع شخصاً يتحدث في التلفزيون، في الراديو، في الصحف وفي الإنترنت. لقد أصبح بإمكاننا جميعاً الآن التحدث بصوت مسموع من شبكة اجتماعية. نعم، كل هذا صحيح، لكنه دائماً ما يكون صوتنا نحن الغربيين في زمن مثل هذا الزمن الذي يشهد امتزاجاً كبيراً جداً بين عالمي الغرب والشرق. إن هذا أمر مجحف. لقد شرح إدوارد سعيد، الكاتب الفلسطيني الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، هذا الأمر جيداً في رائعته الاستشراق، إذ قال: الاستشراق هو مجموع الهيئات التي أنشأها العالم الغربي من أجل تسيير علاقاته مع الشرق، ويتضمن هذا القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية، ومع ذلك فإن العامل الثقافي أيضاً مطلوب. نعم، إن جميع العوامل الثقافية، التلفاز، الراديو، الأخبار، الإنترنت، الروايات، الأفلام إلى آخره، تتحدث بصوت غربي، ولهذا تتكون لدينا صورة عن العالم بأسره، مصحوبة بشعور بأن شيء ما مفقود. And in fact, all this is in defiance of a thundering truth. What we do not hear is the voice of the people that scare us as Westerners. I am talking about the people who politicians and medias say that are invading our countries and whom we are at war with, the foreigners. That's what we call them. The people that they picture as they come to take our jobs, our social security, our tranquility, as well as our country, the land, its beauties. وفي الواقع فإن كل هذا يأتي في مواجهة الحقيقة الصاعقة، أن ما لا نسمعه هو صوت من يخيفنا، وأقصد بذلك من يقول عنهم السياسيون والإعلام أنهم يغزون بلادنا ومن نحن في حرب معهم، أي الأغراب، الأشخاص الذين يقولون أنهم يأتون سعياً وراء وظائفنا، تأميننا الاجتماعي، هدوئنا
وكذلك بلدنا الأرض ومعالمها الجميلة. Why did I start diving into the migration issue? Why? Is it an important thing to study or understand or try to recount in a novel or in a movie? Or worth wasting time for? Well, first reason, because I am a migrant myself, just like everyone who is alive is. My parents moved from the south to the north of Italy after finishing studying to find a job. But I would have been a migrant even if my parents did not move, because if we go back enough in generations, all of us will find a grandparent or a grand-grandparent who moved in order to find a job, probably. لماذا بدأت بالتركيز في قضية الهجرة؟ لماذا؟ هل هي مسألة بهذه الأهمية حتى نقوم بدراستها وفهمها، أو محاولة سردها في رواية أو فيلم، أو تضييع الوقت في سبيلها؟ حسناً، السبب الأول هو أنني أنا نفسي مهاجر مثلي مثل الجميع. انتقل والدي من جنوب إيطاليا إلى شمالها بعدما أنهوا دراستهم بحثاً عن وظيفة. لكنني كنت لا أصبح مهاجراً حتى لو لم يكن والدي قد انتقلا، لأنه إذا عدنا بالزمن إلى أجيال سابقة فسنجد جميعنا جداً أو جداً أكبر قد نزح، ربما بحثاً عن وظيفة. And also because I like to go and look with my own eyes a bit closer into that dark path Said was telling us about, the world of the others. So I bumped into the journey, which I write with a capital letter because it's not a normal journey, where you know what route you're going to take and how long you're going to be. These journeys are more similar to the epic one, the one that Homer recounted us in the Odyssey. No one knows what route it will take and how long it's going to take. All they know is that they put in danger the only thing they have, their own life. So after researching and going inside the Eastern world and see with my own eyes, I understood this is the most important issue of our time. It has never happened before to a human being to live in an era of comparable migrations, and I mean it physically and geographically. وأيضاً لأنني أود أن أذهب وأرى بعيني عن كثب ذلك الجزء المظلم، عالم الآخرين الذي حكى لنا عنه سعيد. وهكذا وجدت الرحلة، الكلمة التي أكتبها بخط عريض، لأنها ليست رحلة عادية لا تعرف فيها أي طريق تسلكه، وكم من الوقت قد تستغرق. هذه الرحلات أشبه بالرحلات الأسطورية، مثل تلك التي حكاها لنا هوميروس في الأوديسا، فلا يعرف أحداً أي طريق يأخذ وكم من الوقت تستغرق. كل ما يعرفونه هو أنهم يعرضون الشيء الوحيد الذي يمتلكونه، وهو حياتهم للخطر. وهكذا بعد البحث والدخول إلى العالم الشرقي ورؤيته بعيني، فهمت أن هذه هي القضية الأكثر أهمية في زماننا. فلم يحدث من قبل أن عاش شخص في زمن يشهد هجرة مماثلة، وأعني مادياً وجغرافياً. And because after having seen, I wrote 2 novels to try to understand and recount the other world, to try to give them a face and a voice amongst all this silence, the world where all these people come from. And the first one of these 2 novels became very successful all over the world. Now it's translated in 42 countries and reached millions of people. Soon it will become a major movie, and in many countries has become a social phenomenon. People calling their daughters with the name of the protagonist, cities naming sports field after her, concerts in her name, dozens of theater shows taken from the novel all over the world, songs written by known musicians, painters painting her face, the UN appointing me with a UNHCR Goodwill Ambassador. And that was when I could
keep on trying to see with my own eyes, but with a bit more ease, with the help, of course, of the UN. So I had to understand why all of this happened, why a novel with a migrant as a main character becomes so successful in the world. ولأنني بعد أن رأيت كتبت روايتين محاولاً أن أفهم وأحكي عن العالم الآخر الذي يأتي منه جميع هؤلاء الأشخاص، محاولاً أن أرسم لهم وجهاً وأن أعطي لهم صوتاً وسط كل هذا الصمت. وقد حققت أولى هاتين الروايتين نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء العالم، وترجمت في 42 دولة ووصلت إلى ملايين الأشخاص. وسيتم تحويلها قريباً إلى فيلم كبير، وقد أصبحت ظاهرة اجتماعية في العديد من الدول، فأمسى الأشخاص يسمون بناتهم باسم بطلة الرواية، وأطلقت المدن اسمها على الملاعب الرياضية، وأخرجت حفلات باسمها، فضلاً عن عشرات العروض المسرحية المقتبسة عن الرواية في جميع أنحاء العالم، والأغاني التي كتبها موسيقيون معروفون، والرسامين الذين يرسمون وجهها. وقامت الأمم المتحدة بتعيين سفيراً للنوايا الحسنة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى أصبح بإمكاني عندئذ الاستمرار في محاولاتي أن أرى بعيني، لكن بأريحية أكبر. ولذلك كان علي أن أفهم لماذا حدث كل هذا، لماذا حققت رواية شخصيتها الرئيسية مهاجرة هذا النجاح حول العالم. So I realized that it was exactly because I gave a voice and a face to our enemy, what we consider our enemy, to our fears. I gave a voice to the silence, and I showed that it's not unbearable, after all. When I went to Lampedusa, where migrants arrived in Italy, or when I went to Idomeni, the shameless refugee camp at the border between Greece and Macedonia, to Calais, the other shameless refugee camp between France and UK. When I went to Somalia, to South Sudan, to Uganda, to Kenya, etc., what I discovered is a massive and yet more deafening silence, if compared to the proportions of what I'm talking about. The only thing I saw, it was their eyes, not voice. And their eyes spoke about hunger, need and fear. So silence again. ومن ثم أدركت أن السبب وراء ذلك كان أنني أعطيت صوتاً ووجهاً لعدونا ومخاوفنا، أعطيت صوتاً للصمت، وبينت في نهاية الأمر أنه أمر غير محتمل. عندما ذهبت لامبيدوزا إلى حيث يصل المهاجرون، ولإيدوميني مخيم اللاجئين الفظيع الكائن عند الحدود بين اليونان ومقدونيا، وكاليه وهو مخيم فظيع آخر للاجئين بين فرنسا والمملكة المتحدة والصومال وجنوب السودان وأوغندا وكينيا إلى آخره، وكان ما وجدته صمتاً شديداً يصم الأذن. الشيء الوحيد الذي رأيته في أعينهم دون صوت، وتحدثت أعينهم عن جوع واحتياج وخوف، صمت من جديد. Mainly because they are afraid and exhausted, they don't know the language, and they are shocked by their long journey and astonished by what they found at the end of the long tunnel that might have easily brought them to death. Not life, not what they had pictured in their minds and hearts for months or years, but a country and a people that normally, when it comes to Western countries, I'm talking about Europe now, sees them as invaders and put them inside what are very alike detention camps. They cannot go out, move, do anything. It's not exactly what you expect when you travel months to flee war or starvation. So they don't speak, probably waiting for better times to do so. So what we do is filling this unbearable silence
with our own words, because we need to understand after all. And our words come from our TV, our radio stations, our newspapers, and our own words, not their words, just like Said explained. بشكل أساسي لأنهم خائفون ومتعبون فهم لا يعرفون اللغة، وقد تسببت لهم رحلتهم الطويلة بصدمة، وأدهشهم ما وجدوه في نهاية النفق الطويل الذي كان من الممكن أن يقودهم بسهولة إلى الموت لا الحياة، لا ما رسموه في أذهانهم وقلوبهم لأشهر أو لأعوام، وإنما بلد وشعب عندما يأتي الأمر إلى الدول الغربية، أتحدث هنا عن أوروبا، يرونهم بوصفهم غزاة ويضعونهم داخل ما يشبه معسكرات الاحتجاز، لا يمكنهم الخروج أو الحركة أو القيام بأي شيء. ليس هذا ما تتوقعه بالضبط عندما تسافر لأشهر هرباً من الحرب أو المجاعة. لذلك فهم لا يتحدثون، ربما ينتظرون زمناً أفضل للقيام بذلك، فإن ما نفعله هو ملء هذا الصمت غير المحتمل بكلماتنا نحن، لأننا نريد أن نفهم في نهاية الأمر، وتأتي كلماتنا من التلفزيون ومن محطات الراديو ومن صحفنا ومن كلماتنا نحن، لا كلماتهم هم، مثلما أوضح سعيد. There is no dialogue here, only a monologue, which can easily become, in absence of the interlocutor, strategy, ideology, falsity. So this is why I call this the era of silence. We can try and draw a picture of what Europe is. A continent impoverished, also impoverished by a huge financial crisis. We all remember banks collapsing in Europe, and in Italy they are still collapsing nowadays, with the government saving them, with fewer and fewer funds for social policies, and inhabited by old people. In the last decades, the population is getting older and older in Europe, which means Europe does not have the perspective of a growing economy, because without young people working, the economy doesn't rise, but on the contrary, it impoverishes, because governments have to pay high pensions. So basically, people in Europe are scared of losing what they have, and no one country wants the migrants. And people become more and more intolerant, and intolerant parties become more and more voted. لا يوجد تحاور هنا، فقط حديث مع الذات، الأمر الذي يمكن أن يصبح بسهولة في غياب المحاور إلى استراتيجية أيديولوجية زيفاً، ولهذا أطلق عليها زمن الصمت. يمكننا أن نحاول ونرسم صورة لما تكون عليه أوروبا، قارة فقيرة بسبب أزمة اقتصادية كبيرة أيضاً، فجميعنا يتذكر انهيار المصارف التي ما تزال تنهار في إيطاليا الآن، مع إنقاذ الحكومة لها بسبب التمويلات القليلة المخصصة للسياسات الاجتماعية يسكنها عجائز. في العقود الأخيرة تتزايد أعمار السكان أكثر فأكثر، ما يعني أن أوروبا من غير المتوقع أن يكون لها اقتصاد نام، لأنه من دون الشباب العامل لا يزدهر الاقتصاد، لكن على النقيض يتدهور، لأن الحكومات يجب أن تدفع معاشات تقاعد عالية. لذلك فإن الأوروبيين بشكل أساسي خائفون من فقدان ما يملكون، ولا ترغب أي دولة بالمهاجرين، ويتزايد تعصب الأشخاص أكثر فأكثر، ويتزايد انتخاب الأحزاب المتعصبة أكثر فأكثر. What is the consequence of not wanting migrants? At least 60,000 people died in the Mediterranean Sea in the last 15 years. 60,000 people. There is not one single day from April to November when the sea is calmer. If you live in Italy, in Greece, or in Spain, when you won't wake up hearing in the news that 50, 30, 100, 300, 400, 800 people died in our sea.
every day. Believe me, this is really sad. I always think that our grandchildren will ask us why we did not do anything about it, knowing perfectly that this was happening every day, just like it happened in Germany with the Holocaust. Everyone knew that was happening in those terrible years, but yet no one did a thing to stop it. So, memory. So memory doesn't always work properly. Let's keep this in mind. So why is that the memory of evil is not able to change human beings? What is the use of memory then? Was asking himself Primo Levi in his masterpiece, one of the great masterpieces of all times, If This Is a Man. Its name. His story of life in a Nazi camp during the World War II. ما هي عواقب عدم الرغبة في اللاجئين؟ لقي ما لا يقل عن 60,000 شخص مصرعه في البحر المتوسط في 15 سنة الأخيرة. 60,000 شخص. لا يمر يوم من إبريل حتى نوفمبر عندما يكون البحر أكثر هدوءاً. إذا كنت تعيش في إيطاليا أو اليونان أو إسبانيا، تستيقظ فيه دون أن تسمع في الأخبار أن 50 30 100 300 400 شخص قد لقوا مصرعهم في بحرنا. صدقني، إن الأمر محزن جداً. دائماً أفكر في أن أحفادنا سيسألوننا لماذا لم نفعل شيئاً، وهم على علم بما حدث، مثلما حدث في ألمانيا مع الهولوكوست. الجميع يعرف كان ما يحدث في تلك الأعوام المروعة، ومع ذلك لم يفعل أي شخص شيئاً لإيقافه. الذاكرة. إذن فالذاكرة لا تؤدي مهمتها على نحو مناسب دائماً لنضع ذلك نصب أعيننا. لذلك كان بريمو ليفي يسأل نفسه في رائعته، بل أحد أعظم الروائع في التاريخ، إذا كان هذا إنسان، التي يسرد فيها حكايته داخل أحد المعسكرات النازية خلال الحرب العالمية الثانية، لماذا لا يمكن لذاكرة الشر أن تغير البشرية؟ ما نفع الذاكرة إذن؟ So, memory. Animals live in an infinite present. They have no memory. And that is because they don't think. They cannot think, said Nيتشه in The Gay Science, adding that he felt jealous of animals because that was their salvation. Thinking can lead to madness. So memory and thinking. But thinking is nothing more than a silent conversation that each one of us makes within himself. Plato used to say. And maybe we understand now why he is the inventor of the dialogues. All his first books were called dialogues. It was his way to write the thoughts of his master, Socrates, who was a wise man and, in fact, never wrote one single word. He kept on saying that the only thing he knew was that he did not know anything. His best student disagreed. Plato taught that truth could be found, and the way to find it was through a dialogue. This is how he invented logic, the system of thinking that led to science and all that we know today. إذن الذاكرة. قال نيتشه في العالم المرح أن الحيوانات تعيش في حاضر لا ينتهي، ليس لها ذاكرة، وذلك لأنها لا تفكر، لا تستطيع التفكير، مضيفاً أنه شعر بالغيرة من الحيوانات لأن ذلك كان خلاصها، فالتفكير يمكن أن يقود إلى الجنون. إذن الذاكرة والتفكير. لكن أفلاطون اعتاد أن يقول أن التفكير لا يتعدى أن يكون محادثة صامتة يجريها كل منا في داخله، وربما يساعدنا هذا الآن على أن نفهم لماذا أصبح أفلاطون مخترع الحوارات.
لقد كانت جميع كتبه الأولى تسمى حوارات. لقد كانت هذه طريقته في تدوين أفكار معلمه سقراط الذي كان رجلاً حكيماً، وفي الحقيقة لم يكتب كلمة واحدة. ظل يقول أن الشيء الوحيد الذي يعرفه هو أنه لا يعرف شيئاً، وقد خالفه أنجب تلاميذه في الرأي. رأى أفلاطون أن الحقيقة يمكن العثور عليها، وأن طريقة العثور عليها كانت من خلال الحوار، وهكذا اخترع المنطق، نظام التفكير الذي قاد إلى العلوم وكل ما نعرفه اليوم. So memory, thinking and dialogue. In the beginning was the Word, says the Bible. Read, according to the Quran, is the first verse or the first paragraph that the Archangel Gabriel dictated to Muhammad on Mount Hira. But as we might have understood, there is no word spoken or written without at least two people, or even one, ourselves, but acting as two, talking silently to our heart, as Plato would say. So in the beginning was two, we might say. إذن الذاكرة، التفكير، الحوار. يقول الإنجيل: في البدء كان الكلمة، ووفقاً لما جاء في القرآن كانت اقرأ أول ما تنزل من آيات أوحى بها سيد الملائكة جبريل إلى النبي محمد في غار حراء. لكن مثلما من الممكن أن نكون قد فهمنا، فلا تنطق الكلمة أو تكتب إلا بواسطة شخصين على الأقل، أو حتى واحد، أنفسنا، لكن بصفتين، مثلما يقول أفلاطون: التحدث بصمت إلى قلوبنا. لذا يمكننا القول أنه في البداية كان هناك اثنان. Dialogue again. But if we look closer, we find that sometimes we are surprised. It's not us deciding consciously to tell something that we consider very important to someone, an urgent truth, an incredible secret, a scandal, something very important for us, to someone we intentionally choose. If we think about it a bit more deeply, it works the other way around. And in fact, often we are surprised about a person to whom we tell a secret. Truth comes out, we can say, and it comes out shared. And it, the truth, or we might say she, because for the Greeks it was a goddess, decides to whom we share it. We are surprised by the truth. So yes, God was right, Allah was right, in the beginning was the Word. But the Word, always shared in a dialogue, tells us who we love, the people we decided to share our truth with, our community, in the end, who we are. الحوار مجدداً، لكن إذا نظرنا عن قرب فسنجد أنفسنا في دهشة في بعض الأحيان. لسنا نحن من نقرر بوعي أن نحكي شيئاً نعده مهماً جداً، حقيقة ملحة، سراً مدهشاً، فضيحة، أمراً شديد الأهمية بالنسبة إلينا، إلى شخص نختاره عن قصد. يحدث الأمر بطريقة عكسية، وفي الحقيقة فإننا كثيراً ما نتفاجأ بالشخص الذي نحكي له سراً. يمكننا القول بأن الحقيقة تنكشف، وتنكشف عن طريق التشارك، وتقرر الحقيقة التي يمكننا اعتبارها أنثى لأنها كانت آلهة عند اليونانيين مع من نشاركها، فالحقيقة تفاجئنا. لذا نعم، كان الرب محقاً، كان الله محقاً، في البدء كان الكلمة. لكن الكلمة التي دائماً ما تتم مشاركتها في حوار تخبرنا بمن نحب، مع من قررنا مشاركة حقيقتنا، بمجتمعنا، بكلمات أخرى تخبرنا من نحن. So memory, thinking, dialogue, love. An age without dialogue is not only an era of silence, but also an era with no love. And in fact, we are at war. There are wars everywhere. There is no one single day without the news
of a terrorist attack, or for the most attentive of us Westerners, without a bombing by Western planes in a Middle Eastern country or an African one. There is only one person, actually one very important person in the Western world, who clearly says it today. It's the Pope, Pope Francis. He says, we are at war. And this war is a new war. The two sides of war are no longer simply one against the other, one facing the other. They are now one inside the other. The stranger is within us. إذن الذاكرة، التفكير، الحوار، الحب. إن زمناً بلا حوار ليس فقط زمن الصمت، وإنما زمناً بلا حب أيضاً. وفي الواقع فإننا في حرب. لا يمر يوماً دون خبر عن هجوم إرهابي، أو لمن هم أكثر انتباهاً بيننا دون قصف تشنه طائرات غربية في دولة شرق أوسطية. يوجد شخص واحد فقط، أحد الأشخاص البارزين، من الواضح أنه يقول هذا اليوم، البابا فرانسيس، إذ يقول: نحن في حرب، وهذه الحرب جديدة، إذ أن طرفي النزاع لم يعودا ببساطة واحداً ضد الآخر أو واحداً في مواجهة الثاني، إنهم الآن واحداً داخل الآخر، فالغريب هذا بداخلنا. When I went to Idomeni camp between Greece and Macedonia, instead of words spoken, I saw a piece of cardboard, brown. A very small baby girl was holding it. It said, "Please open the borders." Just this, please. No one was screaming, just please. Written on a piece of cardboard. Very gentle, very kind, very silent. I looked at her eyes, and her eyes spoke to me of everything they could not say with words. Because in order to speak words, you need to trust and love. More, you need to be loved. But this is the era of silence and absence of love and understanding. Ciascuno cresce solo se sognato. It's a very beautiful verse by an Italian poet called Danilo Dolci, which is, each one of us grows only if he's dreamed by someone else. عندما ذهبت إلى مخيم إيدوميني بين اليونان ومقدونيا، رأيت قطعة بنية من الكرتون بدلاً من كلمات منطوقة، كانت تحملها طفلة صغيرة جداً، وقد كتب عليها: من فضلكم افتحوا المعابر، فقط من فضلكم. لم يكن أحد يصرخ، فقط من فضلكم، مكتوبة على قطعة من الكرتون، رقيقة جداً، لطيفة، صامتة. نظرت إلى عينيها، وقد أخبرتني عينيها بكل شيء لم تستطع قوله بالكلمات، لأنه من أجل أن تنطق بكلمات فأنت في حاجة إلى أن تثق وأن تحب، بل أكثر من ذلك أن تكون في حاجة إلى أن تحب، إلا أن هذا زمن الصمت وغياب الحب والفهم. ينمو فينا فقط من يحلم. شطر جميل جدا للشاعر الإيطالي دانييلو دي لوتشي. This is why my two novels had great success. I solved the mystery at the end. I gave words to two voices that needed to be spoken and that we wanted to hear. For example, I gave words to a Somali girl with the dream of running who went to Beijing Olympic Games in 2008 and in order to qualify for London 2012 Olympic Games becomes a migrant and died in the Mediterranean Sea without being heard and paid attention by anyone. A Somali story, a country which Italy colonized. Yes, they are true stories, but I made them into literature, fairy tales, legends, myths, epic. What I did, I finally realized, was trying and practicing dialogue, just as Plato knew. Primo Levi, referring to the Holocaust, wrote,
Why is that the memory of evil is not able to change human beings? What is the use of memory then? But he also wrote in the same book, if understanding is impossible, trying to know is necessary, because what happened can return. Consciences can again be seduced and darkened. And Levi continued, also ours. And I think keep memory and dialogue alive is one of the missions of literature as well. ولهذا حققت روايتي نجاحاً كبيراً. لقد قمت بحل اللغز في نهاية الأمر. لقد أعطيت الكلمة إلى صوتين كانا في حاجة إلى أن يتحدثا ولا أن نسمعهما. على سبيل المثال، أعطيت الكلمات إلى فتاة صومالية كانت تحلم بالعدو. شاركت في أولمبياد بكين في عام 2008، ومن أجل أن تتأهل إلى أولمبياد 2012 أضحت مهاجرة قضت نحبها في البحر المتوسط دون أن تسمع أو تلقى انتباها من أحد. قصة صومالية، بلد احتلته إيطاليا. نعم، إنها قصص حقيقية، لكنني جعلتها أدباً، قصصاً خيالية، أساطير، خرافات، ملحمات. أدركت في النهاية أن ما فعلته كان المحاولة وممارسة الحوار بالطريقة نفسها التي تعلم بها أفلاطون. كتب بريميو ليفي متحدثاً عن الهولوكوست: لماذا لا يمكن لذاكرة الشر أن تغير البشرية؟ ما نفع الذاكرة إذن؟ لكنه كتب أيضاً في الكتاب نفسه: إذا كان الفهم مستحيلاً فإن محاولة المعرفة ضرورية، لأن ما حدث يمكن أن يعود، والوعي من الممكن أن يتم إغواؤه وتعتيمه. واستطرد ليفي: ووعينا أيضاً. وأرى أن الحفاظ على الذاكرة والحوار حيين هو أحد مهام الأدب والجامعة أيضاً. Thank you.